nanjye ngira ngo muri akanya ko kubibutsa imyanzuro ko twafatiye mu nama yabereye hano umwaka ushize turi kugaragaza ibyo twabonye mu bushakashatsi ko twakoreye mu turere 13 ku bijyanye n'imyidagaduro y'abana, uburyo iri safe, iri accessible kandi inclusive. Ni ubushakashatsi bwe bwakorewe mu bigo by'amashuri, muri community ndetse no mu ngo. Turi kureba ngo ese mu rugo abana bafite aho bakinira hujuje ibisabwa, ku mashuri abana bafite aho bakinira hujuje ibisabwa, muri community aho abana bakinira harari kandi hujuje ibisabwa. Ubushakashatsi bwagaragaje byinshi birimo ibibazo, dufata n'imyanzuro. Wenda ntagira ngo gusubira ku byo ubushakashatsi bwagaragaje mwe abenshi bari hano cyangwa mwarabubonye, ariko ndagira ngo mbibutse imyanzuro yari yafatiwe muri iyo nama, ari nawo harimo umwanzuro umwe nyamukuru w'icyatwicaje aha ngaha cyo gushyiraho ibipimo ngenderwaho cyangwa standard na guidelines, national standard and guidelines ku bibuga by'imyidagaduro y'abana, yaba muri community yaba ku mashuri, kugira mu by'ukuri n'uwakenera kugira interventions akora ku bibuga by'imyidagaduro y'abana aba afite ibyo akurikiza. Zamuka komeza zamuka. Rero mu by'ukuri Land Readjustment Policy isobanura neza yuko yaba mu iteganyamigambi by'imitunganyirize y'imijyi ndetse n'icyaro hagomba kugenwa cyangwa gushyira imbere aho abana bakinira. Ni itegeko, iriya polisi isobanura ko umuntu wese ugiye kubaka yaba ishuri yaba umudugudu muri community hagomba kuba harimo hateganya ibibuga by'imyidagaduro, ndetse rikarenga rikanavuga yuko no muri buri kagari hagomba kuba ikibuga cy'imyidagaduro y'abana. Ariko nyine harimo ibibazo nk'uko nabivuze. Noneho hakongera kuvuga yuko umujyi wa Kigali ndetse n'uturere twose bagomba guteganya mu by'ukuri igenabikorwa mu gihe bagiye kubaka imidugudu nk'uko namaze kubivuga, cyangwa imidugudu y'icyitegererezo n'ahandi hantu abantu bashobora gutura ari benshi, ko bagomba guteganya aho abana bagomba kuzakinira. Manuka rero umwe mu myanzuro yari yafashwe muri iyo nama kwari ukugena cyangwa gushyiraho ingengo y'imari yihariye ifasha mu guteza imbere ibikorwa by'imyidagaduro, aho hari hemejwe yuko cyangwa hari yifujwe ko minisiteri n'uturere ndetse n'abafatanyabikorwa bagomba kujya bateganya ingengo y'imari yihariye yo kubaka ibibuga by'imyidagaduro, kuvugurura se cyangwa kubyitaho. Kuko wasangaga mu cy'ubushakashatsi bwagaragaje, wenda ntanze nk'urugero rworoshye, ibibuga hafi ya byose byabaga muri community ubu byarahinzwe, barabihinze kubera politiki yo guhinga ahantu hose. Ibindi bigaragara yuko ikigo cy'Rema na Minisiteri y'Ibidukikije bigaragaje yuko ngo biri mu bishanga byose birahagarikwa. Noneho ugasanga n'ibihari nta buryo buhari bwo kugena uburyo byitabwaho, maintenance yabyo, ugasanga nta ngengo y'imari hari yo kugira ngo ibyo bintu byitabweho. Mu by'ukuri hari yifujwe yuko inzego zose zibishinzwe zajya zigena ingengo y'imari yo kwita kwa biriya bintu. Nuko nanone abafatanyabikorwa ndetse n'abikorera nabo hari hasabwe yuko bagira uruhare mu gufasha leta gushora imari ku bijyanye n'imyidagaduro y'abana. Ngira ngo hari bamwe wenda batangiye, ariko biracyakeneye ko bishyirwamo ingufu cyane cyane mu cyaro. Komeza. Undi mwanzuro wari uwo gusaba cyangwa wari uwo kuvuga ngo hakurikiranwe mu by'ukuri n'ibipimo bisanzwe bihari aho biri ko byakubahirizwa cyane cyane mu mashuri. Nk'uko twabigaragaje mu bushakashatsi, mu mashuri hari ibibuga by'imipira byinshi, ariko ubu ngubu 90% byubatsweho amashuri, ibindi bihinzemo jaride cyangwa imboga. Mu by'ukuri nta hantu abana bafite gukinira ku mashuri. Rero hari yifujwe ko Minisiteri y'Uburezi yashyira imbaraga cyangwa yakurikiranira hafi uburyo ibipimo yashyizeho bivuga ko ikigo kigomba kuba gifite ibibuga by'imyidagaduro bigomba kubahirizwa, abana bakagira ahantu bakinira yaba mu bigo by'amashuri bya leta ndetse n'ibyigenga. Hari yifujwe ko Minisiteri yashyiramo ingufu y'uburezi kugira ngo ibikurikirane bijye byubahirizwa. Ikindi hari hasabwe ko hajya hakorwa audit cyangwa igenzuzi rihoraho mu bigo by'amashuri. Twe twatumiye abantu banesa nabo ngo baze kudufashamo, ariko bashobora kugera hano batindoga cyangwa babanje kujya mu byo gucyura abana ngo abana bari gutaha. Ariko hari yifujwe yuko hashyirwaho ubugenzuzi buhoraho gukurikirana uko
amashuri yubahiriza rira hame ry'uko abana bakwiye kuba bakina bafite ahantu bafite aho gukinira kandi hari safe hari na inclusive. Manuka undi mwanzuro waro gupromotinga ibibuga byujuje ibisabwa ku bafite ubumuga, kuko naho twabonye biri byagaragaye yuko ibyinshi ntabwo biteganya aho abantu bafite ubumuga bwo gukinira. Tubona nacyo cyabaye ikibazo. Inama ifata umwanzuro uko agomba kubaho umwanzuro wihariye wo gusaba ko ibibuga by'imyidagaduro cyangwa ibikorwa by'imyidagaduro byose biba biri accessible cyangwa bigiye n'uburyo abantu bafite ubumuga bagomba kubyaccessingaho, kandi bikaba biri na safe ku bana bo mu ngeri zose bo mu byiciro byose. Nawo wari umwanzuro. Ikindi nuko hari hifujwe ko icyo gihe muri iyo nama harimo n'abana bari basabye ko bajya bagira uruhare mu gutegura cyangwa gukurikirana kugenzura ko ibibuga yaba ibyo ku ishuri ndetse n'ibyo muri community byubahiriza ari amahame yo kuba bira access ku bana bose bitewe na kategori y'imyaka yabo ndetse n'abana bafite ubumuga. Iki cyari cyifuzo cy'abana kuko nabo bari bahari, nuko nacyo cy'umwanzuro w'iyo nama. Manuka ikindi hariho kongera ubufatanye bw'inzego, aho Minisiteri y'Uburezi ya Siporo ya Minarok, ikigo cy'ubutaka, Minisiteri y'Ibidukikije Sibosat ndetse n'abagira uruhare mu iterambere ry'imijyi n'icyaro n'abafatanyabikorwa bagomba gukorana bya hafi kugira ngo ibikorwa bihuriweho cyangwa ibyo buri rwego rukora bibe byubahiriza kufasha abana kubona aho gukinira cyangwa kwidagadurira. Kandi hariho ko tugomba gukorana twese mu gukurikirana uko ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yavuye muri iyo nama riri kugenda. Nta mpamvu yaduhurije hano kugira ngo twongere tubiganireho turebe n'ibitarakorwa gukomeza kubishyiramo ingufu. Undi mwanzuro hari ukufasha ko community nayo igomba kugira engagement ikagira na ownership. Niba ari ikibuga cyubatswe muri community, mu by'ukuri abaturage nabo bakaba bazi uruhare rwabo muri icyo kibuga. Niba ari ukucyitaho ku byo bashoboye, nabo hari abavuze yuko bagomba kuba involved cyane muri planning and implementation ndetse no kwita kuri bya bibuga, kuko niba bagiye kubaka ikibuga cy'umupira ahantu ariko abaturage bahegereye batabaye involved ngo banabe engaged, dushobora kuzasanga gisenyutse cyangwa cyangiritse ntibagire uruhare mu kugisana kandi wenda hari ibyo bari bashoboye. Ikindi nuko society imiryango itari ya leta yagombaga nayo gukomeza gukora ubukangurambaga ku ruhare cyangwa ku buryo imyidagaduro ifitiye akamaro abana yaba mu mikurire yabo no mu mibereho myiza, kugira ngo abafite bahuriye n'imyidagaduro bose bamenye yuko ari ikintu cy'ingenzi ndetse n'abana ubwabo babimenye. Manuka undi mwanzuro wari wafashwe muri iyo nama ari nawo waduhurije uyu munsi twararebye dusanga muri politike y'ubutaka cyangwa imikoreshereze y'ubutaka harimo ko biriya bibuga bigomba kuba bihari muri community no ku mashuri, ariko ugasanga nta bipimo ngenderwaho bihari. Ugasanga umuntu aje kubaka ikibuga cy'umupira, yubatse ikibuga kingana nk'iki kiganza, akisi ikibuga ntikiri safe ntikiri na inclusive. Ugasanga undi araje afashe nk'umurima wose ugere pfiriya ngo ni ikibuga, mu by'ukuri hari yifujwe yuko habaho imirongo migari n'ibipimo ngenderwaho ku muntu wese washaka kubaka ikibuga cy'imyidagaduro yaba muri community yaba n'ibigo by'amashuri, kugira ngo bijye byubahirizwa. Mwe ngo ni ikibuga cyujuje ibisabwa mezir, cyujuje kuba kiri safe ku bana kandi kiri no inclusive ku bana bose, ku buryo umwana wese yakigeraho access yo kugikiniraho kandi ku buryo butamubangamiye cyangwa ku buryo butamuteza ibindi bibazo abana b'ikigero cyose. Hari yifujwe ko World Vision na Crado n'izindi minisiteri dufatanya gutegura ibyo bipimo ngenderwaho byo ku rwego rw'igihugu ku bibuga by'imyidagaduro byo muri community, hagamijwe kugira ngo tumenyekanishe yuko ibyo bibuga bihari biri accessible, biri safety ku bana kandi biri inclusiveness ku bana bose. Amabwiriza akaba ari buryo n'umushoramari ushobora kuba yaza kubaka ikibuga mu Rwanda yaba azi ibipimo ngenderwaho ari bukurikize, avuga ati buri wese ntabwo yubashye uko abye wenda abantu muri randi bari hano nabo baraza kudufasha kuko nimeka no muri iyo nama yo gushyira n'undi bari bahari kugira ngo muri twumve izo standard. Mu by'ukuri rero ni nacyo cyaduteranije aha ngaha, nyuma yo kureba izi recommendations turaganira turungurana ibitekerezo. Izi standard zirashyirwaho gute, ni ikihe kigo kizazoninga, process iratangira gute, turabifatanyamo turi muri iki cyumba kugira ngo
ibyo bipimo bibe byagirwaho. Hari impuguke ziri hano mu buryo bunyuranye, turajya inama mu by'ukuri uburyo habaho gutegura ibyo bipimo nk'icyo gishushanyo mbonera cy'ibipimo by'ibibuga by'imyidagaduro y'abana, noneho ayo mabwiriza izo guidelines n'izo standards zikazaba validated n'ikigo kibifitiye ububasha, ubwo nabyo turavana tubyemeranyijeho, noneho zigatangira gukoreshwa mu gihugu hose ku buryo umuntu wakenera kubaka ikibuga cy'imyidagaduro y'abana yaba azi ibyo akurikiza, ku buryo niba muri community hakavuga ngo niba ikibuga se cyubatswe wenda n'umurenge wacyubatse n'urugero cyangwa akarere, maintenance yacyo izagenda gute. Ntabwo ari cya kibuga ejo uzazinduka n'ubundi bagihinze, ntabwo ari cya kibuga ejo uzaza ugasanga bagisenye kubera wenda ibindi bintu bagiye kuhubaka. Mu by'ukuri na politike y'ubutaka nubwo ibiteganya, ariko hakwiye kuba izo guidelines no kubikurikiranira hafi ku buryo mu by'ukuri bishyirwa mu bikorwa kugira ngo abana bacu bagire ubushobozi bwo gukina, kuko byaje kugaragara yuko kudakina kw'abana bigira izindi ngaruka ku bana ndetse no mu gihe kirekire. Komeza. Minarok, icyo gihe Minarok bari batwemereye yuko bagiye kureba uburyo batumiza inama n'ubuyobozi na ba meyazi bose kugira ngo bongere babiganire bababwire yuko imyidagaduro y'abana ari ingenzi, uburyo bagomba gushyira mu bikorwa cyangwa gukurikiranira hafi implementation ya policy zivuga ku bijyanye n'imyidagaduro y'abana cyangwa imyidagaduro muri rusange, bakamenya ko inzego z'ibanze zikurikiranira hafi cyangwa zigira uruhare mu gukusanya ubushobozi bwo kugira ngo ibyo bibuga by'imyidagaduro bibe bihari kandi mu by'ukuri byorohereza abana bose cyangwa abantu bose. Noneho ariko hariho no kungurana ibitekerezo kuri best practices zishobora kuba zihari hagamijwe kugira ngo kudaheza mu bijyanye n'igenamigambi by'imyidagaduro. Ibi ngibi byari byanafashwe kubera yuko dukora ubwo bushakashatsi twageze no mu midugudu y'icyitegererezo. No mu midugudu y'icyitegererezo biri clear neza mu itegeko ko umudugudu w'icyitegererezo ugomba kuba ufite ibibuga by'imyidagaduro. Ariko wenda ntanze nk'urugero rwa hafi mu byo twabonye, uriya mudugudu w'icyitegererezo wa Norvège nta kibuga na kimwe gihari. Aho abana bashaka gukina bakajya gutira ikibuga ku murenge bakakibakodesha, bakabasaba kugikodesha cyangwa bakabasaba kwandika bagisaba ku buryo bamara amezi 3 batarabasubiza ku kibuga bakibemereye. Mu by'ukuri kandi ugasanga politiki iteganya yuko imidugudu y'icyitegererezo yose igomba kuba ifite ibibuga by'imyidagaduro, ariko uriya ni umudugudu w'icyitegererezo. Ariko ubwo n'urugero rumwe ntanze, hari n'ahandi twagiye tubona bitari twari twifuje yuko Minarok yabikurikiranira hafi, igakorana inama n'inzego zishinzwe, bigakongera bakabyibutswa kugira ngo abana boroherezwe gukina. Ikindi ni uko kwari ugushyiraho database z'ahantu hari ibibuga by'imyidagaduro kugira ngo habeho kubitracking, habeho gutracking availability yabyo, accessibility. Ibi nabyo byari byaje biturutse ku wari uhagarariye Mineduc ni HOD, aho yavugaga ati n'igihe wenda bitarabona kunda yuko ibigo by'amashuri byose bigira ibibuga, biramutse bizwi ko hari ikigo cy'amashuri gituranye n'ikibuga niyo cyaba ari icy'umurenge, bashobora kubahuza n'ikigo bana bakajya bakoresha ikibuga cyo ku murenge igihe bagiye hari. Abo rero tugomba gutracking ahantu ibibuga biri kugira ngo bishoboka abana bakoreshe bana badafite ibibuga byo ku ishuri bitewe nuko bitaraboneka babe bakoresha ibegera, ariko abana bagire ahantu ho kwidagadurira. Ikindi nuko hari hifujwe yuko habaho gushyira muri framework za monitoring imero y'abana, ubwo byarebaga NCDA ko yashyiraho n'uburyo indicators zigomba kujya zimonitoringwa ku bijyanye n'imyidagaduro y'abana hakurikijwe igitsina, imyaka ndetse na disability status. Mu byo NCDA igenzura cyangwa ikurikirana nka indicator, iki nacyo kikaba cyajyamo ku by'imibereho myiza y'abana. I think the major task we have here is to see whether we can develop standards. And after the standards, the implementation aligned with the standards will come after. So let's focus on the standards. Yes, the recommendations were given and the responsible people are known. Maybe things are being done, but having standards will help us to
just to improve what we already started doing. Thank you. Dominique, nkorera muri Federation ya Volleyball ushinzwe iterambere. Actually, we are talking about standards, but I was like impressed to hear from some people talking about football as if it is the baseline for sports. But it's okay. Football is very important for Rwanda because the majority of sports people are in football. But there's another part that is in diversity of sports discipline. I wish you can consider even that one. Secondly, setting standards refers to the forward use of it. Looking at the time at school, timing for sports is limited, but also the weather from Rwanda is also another thing that brings an impact to sports practice, either positively and negatively. But when you look at diversity of sports, many of sports we have here in Rwanda are favorable with indoor facilities, and we are very far away from having these indoor facilities. And if you look at the achievement in sports, actually the indoor disciplines have brought a lot of when you look at the performance of indoor sports in Rwanda, you find that we are very much performing considering to the outdoor sports disciplines. Allow me to give you an example. I'm lucky Emil is here. He's standing for as well the sitting volleyball national team as team captain. They are number 2 for men and number 1 women in Africa. Volleyball women are number 4 in Africa. Men are number 6. You look at how far the basketball is going, so you should just look at all these details so that they may allow us to set the favorable standard for discipline sports. My recommendation to conclude is look at the indoor facilities and look at how long they may serve for now and for the future, and make sure that all the standards, details are part of it, so that we may hope the better practice of sports in the future. Thank you. I believe that we need to have a comprehensive approach for this challenge we face in terms of lands, but we need to take in consideration that maybe the right spot or the right location for Route Zero is not the same than in the east, depending on your climate, on your geography, and that's what we need to take in consideration for site assessment, for instance, when we talk about land, when we talk about property. Yes, I came with that standard design manual for East African region, made by Kenyans, made by people from Ethiopia. I think that we need to do it made in Rwanda. It's a standard design manual for grassroots sports grounds. So it's not for recreational. I mean, recreational, it means play, have fun. Maybe it's for children to have toboggan. Toboggan, you get me? Yes, toboggan. Or to play with swing or hopscotch, or maybe traditional game that you have made in Rwanda, I mean from your culture. And sport is maybe another kind. So when we talk about play spaces, for me we have 2 targets, sport playground and recreational. Recreational, it means for small children, 2, 3, 4, 5, 6, they can play, they can jump, they can, you see, it's not maybe the same target, but us, we can try to discuss what does it mean
to have a sport ground well designed for volleyball, for football, not only for sitting ball, and we can maybe use it. It comes from GIZ. It's made in Africa, but East African region, not totally dedicated to the same, context than Rwanda. But why not? Based on that, trying to fuel our discussion to make it accessible for authorities, mayors, Minaloc or Mineduc, to propose them, okay, if we want to develop sports playground dedicated to youth and to girls, we need to think about girls. Because when we talk about sport playgrounds, with most of the time, 90% of young people accessing it, they are boys, maybe 80%. We did a research as Play International to understand what kind of barriers, what kind of limits young girls they are facing when they want to access the pitch in their community, in their cell, in order to understand how we can maybe prevent that barriers. Yes, that's it. So yeah, maybe it's a gift that I can do for you. No, it's mine. I will come back with home, but I can share it with you. And for me, the fact is we need to do it made in Rwanda, taking in consideration your climate, the topography you have. When it's mountains, it's not the same than when it's flat in the East region, for instance, or yes. And what about, so we can discuss then about maybe a gender responsive playground. What does it mean? When we think about Ornella, she's 10 years old and she's growing up in Mugogo sector, in Kirehe district. What kind of barriers she will face not to access that beach? And we would like to work on that barriers to make it safe and inclusive. So maybe discussing about changing room, about washroom, but if we talk about washroom, okay, what about clean water? So you see, it's a lot of questions that we have, but maybe we can go step by step in that way. Thank you. I'll say like almost every other day, my son who just turned 10 always is like, but mom, there's no playground in our village. We needed to have a playground in this village. And for him, what he's saying is that play space. I think that's what it concerns us. Like the children out there, they need space that they can call theirs, which then, yes, it needs, whether it could be sport, but whether it could be recreational. And as you rightly, you all said that it needs to have those standards. Yeah. Sport nkuko ifite siporo mu nshingano nayo yasetinga yaridinga icyo gikorwa igasetinga standard igaharinga consultant in case badafite iyo expertise ubwo bikazajya muri planning ariko basetinze kurumva nibo bagomba no gushyiraho itegeko rigenga wenda niba itegeko rigenga ibibuga by'amashuri ikino n'iki noneho bikazajya biba integrated muri planning yo ikaridinga nk'uko n'andi ma institution aridinga buri sectors zayo zose numva aribo baridinga ngo wenda hano tugasupportinga muri iyo task force nk'uko mwari propose. I guess like maybe Minaloc comes in especially on the implementation. And yeah, maybe they could be consulted a lot when we are developing the standards. But to unburden them with the whole process, probably Mineduc might want to read with Minispoc. Like again, if it becomes like even too many, then you lose the leader. You lose the ownership, you lose whatever. But it needs to have a home and someone who will take those standards. Then say like you guys call other ministers at their level. These are standard. I would want you to endorse them and help me to implement, but they need to have a home. Then if those like the landlord or the home owner becomes too many, sometimes
things don't necessarily move. Uko bakina nawe burya ibyishimo bizamukamo. Rero twari dufite icyo kibazo n'ubundi aho ababyeyi bapfa gukora ingendo ndende bajyana abana aho ibera kuko aho batuye nta bibuga bihari. Numvise rero iyi nama ishimishije cyane kuko gushyiraho izo standards no kuzashyira ibyo bibuga bizafasha cyane n'abana bafite ubumuga kwibona muri iriya mikino nabo bakanezerwa nk'uko umwana udafite ubumuga nawe akina akanezerwa. Numvaga nta buhanga ntabivuze kugira ngo atagira n'umuntu utazi ko abana bahora baryamye nabo bakina bakishima bagaseka bitewe n'uko bari aho abandi bana bariho bakinira, kandi iyo mikino ifasha abana n'ubundi wenda bataryamye bafite ubumuga mu isanamutima. Ni imikino ifite amabwiriza agenda akurikizwa afasha abo bana. Murakoze cyane, ndumva tuzakomeza natwe gukora mobilization ku bijyanye n'uko ababyeyi n'abo muri kominote bitabira iyo mikino. Let me again thank NCDA for volunteering to co-chair, even if the chair is not here. NCDA is always volunteer in everything, worked in everything, and they helped us to lead to the success. We do believe that the development of the standards that we are going to embark in will be also a success. Allow me again to thank our colleague from Pray International for the gift. That is not a simple gift. I do believe that is going to be a working document that is going to help the technical team to base on developing the contextualized standards. As she said, we want to make it made in Rwanda. So let the standards, those who will be technically developing standards, ensure they fit into our Rwandan context. Again, I would wish to call everybody here. You see, we give the responsibility to NCD and the Ministry of Sport and the technical team, but everyone here has the responsibility to actively contribute to ensure we have really the standards that are really beneficial to our children. To close, I would again say that we should have in mind that pray. I said it when we were opening the meeting. Pray is a right to children, and everyone is concerned by the rights of children to ensure the rights of children are respected. So we have the responsibility to respect the rights of children. Thank you so much. Thank you for being good advocacy, advocating for these standards. And we talked about the resolutions. These standards are not removing the resolutions that were concluded during the last meeting. Let's make sure we are implementing the resolutions as given, because they are there. We have shared the resolutions, and each and everyone here has the responsibility in his or her sector. Let's ensure that we are following up how they are being put into practice.